Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Genshin Impact. E vamos continuar, pessoal, nossa investigação do Rex Lapis, ajudando o Zhongli. Agora a gente vai fazer uma espécie de ritual, né? We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. You're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not one less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why's he gotta be so secretive this time? Bom, a gente usou uns perfumes, aparentemente fez efeito, né, na estátua dos sets. Mas todos sabemos que o deus do gel é o Zhongli, né? Apesar de parecer que é uma mulher. E agora a gente vai ter que falar com uma senhora, né? Ela tá aqui em Liyue. Deve ser alguma amiga do Zhongli, provavelmente. Também tô bastante interessado na história do Shield, né? Quando é que ele vai resolver pegar os genoses do Zhongli? Que eu imagino que o porquê dele tá tão de boinha com o Zhongli assim na amizade é por causa disso, né? Querendo se aproximar dele pra se aproveitar. All things must change. It's nothing. I just thought it a great shame that so many of these glazed lilies have wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Qixing made it all up. And still others think that
That which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you borrow something? Oh, you've come to borrow the cleansing bell, yes? Apart from that, I don't have anything of value that you youngsters might want. But it was not originally mine, either. That trinket used to belong to a friend of mine. I was a vain beauty when I was young, and I would pester him for that bell all the time. He could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Hey, that's rude! And even if it was like that, it must be a very expensive bell, right, Granny? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it, if you can find it. This Granny's so weird. What does she mean? Her Bom, whole agora a gente vai household is usar in here. Is she playing with o us? bully. Toque no bully. Nossa, é igual a lâmpada do gênio. O que vai acontecer? Ô louco. Entramos num mundo dentro do bully, pessoal. Então significa que provavelmente essa senhora é um adepto. Where are we? What just happened? Deve ser um adepto. Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Legal, cara. Quickly now, go fetch that bell. Ela esconde bem, ela não esconde bem esse mundo aí, né? Na verdade, porque ela anda com ele na mão, vamos dizer. This is her teapot? What's going on? Aquelas So many cobwebs. espécies de It masmorras que seems a I gente really faz, né? haven't cleaned it in a long while. Dos adeptos. Sorry to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Então, os adeptos ele tem uma forma humana, né, cara? Bem interessante. Eu achei que eles eram forma animalesca, mas como o Zhongli, no caso, é um dragão e a forma humana é essa forma dele aí, então eu imagino que os adeptos também virem humanos, né? Tem uma forma humana. You know this? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept Bem this que é só place? slime nesse lugar, não tem bicho mais forte. A gente consegue derrotar facilmente com os nossos personagens. Mais um. Bora pra onde? Subir. Ah, tivemos a atualização 1.5, agora a gente vai ter construção de casa, pessoal. With such
Tô bastante animado para ver como é que faz essas construções de casa. Só achei meio estranho que para você construir sua casa você vai ter que usar uma espécie de bichinho, né? Tipo um petzinho. Que você vai se teletransportar. Ixi, deu ruim aqui. Achei que ia subir. Mas é uma ponte quebrada, né? Deixa eu cair aí e depois eu volto. Aí. Pois é, aí você vai usar esse pet para se teletransportar para determinada região para poder construir sua casa. Mas não é só uma casa, é tipo uma vilazinha que você vai construir. Mas eu achei isso aí meio esquisito porque assim, o mundo do Genshin é gigantesco, então daria pra gente fazer a nossa vila, né, espalhada pelo mundo aí, do meu ponto de vista. Mas talvez essa questão deles construir, de ter um petzinho que teletransporta a gente para determinado local, seja por causa, sei lá, da quantidade de pessoas. Aqui muita gente vai querer construir naquele local determinado. E vai ter também 3 tipos de cenários que a gente vai poder construir. Cenários tipo na terra, outro no ar e outro, eu acho que é na água, alguma coisa assim. É um negócio bem diferenciado. Bom, deixa eu me curar aqui. A Runtal, ela gasta muita vida, cara. Ela é muito forte, mas em compensação ela gasta muita vida quando ela tá usando a habilidade de fogo dela. Então tem que ficar de olho nisso. Mas também quando ela ulta, ela se regenera. Aí vamos ter 2 personagens novos, a Yanfei, que é uma personagem 4 estrelas de fogo, e a Eula, que é uma personagem de gelo, que ela é na verdade a capitã dos Cavaleiros de Favônia. Eu não sei se eu vou tentar tirar a Eula. Eu tô meio assim porque eu quero muito a nossa querida samurai, né? Mas talvez eu dê uma estacada nela porque eu tô 50-50. Se eu tivesse 100% de chance de te dar um personagem 5 estrelas, eu até não tacaria nela, mas como eu tô 50-50, então pode ser que vale a pena tacar nela também. A Yanfei eu vou pegar. Não tem como eu não pegar a Yanfei, porque ela é um personagem 4, né? Eu vou trazer pra vocês a gameplay dela também. É uma personagem de fogo. Quase acabando, eu acho. Eles são fracos até, ainda bem, né? Porque eles são fortes. Mas a minha Runtal ainda não tá tão forte, cara. Eu percebo que ela não tá tirando muito dano como a Genshin, por exemplo. O meu Zhongli, ele ficou bem forte. Antes ele era fraco, eu achava ele fraco. Agora ele tá dando bastante conta do recado. Ainda mais por ele ser um suporte, né? Ele também sofreu uns buffs, então meio que melhorou as habilidades dele. Ele até então era fraquinho, né? Nossa, é muito bonito esse lugar, cara. Um lugar assim seria legal pra gente construir uma casa, hein? Uma vila. Eu vi que vai ter um lugar assim, tipo suspenso, assim, que a gente vai poder construir. Ó, que é o nosso sino aqui, ó. Vamos pegar aqui. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Vamos ver o que a gente vai fazer com esse sino aí. É, sair daqui do desafio. Vamos sair. Come on out now, children. Não tem nada de item bom. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean. But
is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless Adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. E conseguimos o sino, vamos levar lá pro Zhongli. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando nesse jogo? É o seguinte, tem missões que a gente faz com alguns NPC que eles meio que convidam a gente pra depois, né? Termina aquela missão e eles convidam a gente pra visitar eles depois. Eu acho que deveria ter um sistema assim depois. Você chegar lá com um NPC pelo menos uma vez, assim, tal, e conversar com ele de novo. Seria legal. Por exemplo, essa senhora convidou a gente pra tomar um chá, né? A gente poderia tomar um chá com ela depois, assim, sem compromisso, no caso, né? Seria interessante isso. Pra conhecer mais do game, né? Da história, da cidade de Liyue, essas coisas todas. Olha o Zhongli aqui. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. An Adeptus. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curiouser. A Paimon faz um papel direitinho de intérprete, né? Como a gente não fala, o nosso personagem só fala em cutscene. O que eu acho meio chatinho isso, deveria nosso personagem ter aquela interação maior, né? Porque ele só fala respondendo como resposta, né? Mas seria legal se ele falasse também algumas vezes. Bom, pessoal, então é isso. Vou indo lá. Um ótimo final de semana a vocês. Forte abraço e até a próxima. Eu fui!